KCGC TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। What are the issues because they are here to promote the dairy and goat farming. Well, Mr. Garrett and Mr. Marks, so as I was talking yesterday evening, so we are having different categories of farmers: landless, marginal, small, semi-medium, medium and large. See, on the basis of land distribution, we categorize the farmers into these categories, but on the basis of the possession livestock trier, we categorize them as the you can see the landless, marginal, small, semi-medium, medium and large. They are categorized on the basis of course the nomenclature derives from the land, but their livestock possession is like that. So we have to target what I think is the marginal and small farmers. They make more than 87% of our livestock population. So we have to target, and of course the landless will also be included in that. They are having majority of the animals with them, and they are having the herd size is I can say less than 10, and we have to look, we have to target if we are going to increase the productivity. So that is, we can say, our strength also, the small farmers, but in very good number. So we can have a program so that we want to have a program to cater to the needs of this marginal and small farmers, because they make more than 80%. So what I have written over the farmers of Punjab, they are popular all over the world. They are majority small farmers. That means their land size is small, and the herd size in relation to livestock is also small, but they are very happy. They are innovators, they are adopters. If you bring any change you want to bring, if you want to try anything on the livestock sector, they are themselves innovators, and of course they are early adopters. Good morning. That sounds better. On behalf of PUM, we are very grateful that so many students are here. Applause for yourself. But we are even more happy that so many ladies are in the room. We are very happy that so many ladies are here. A big applause for them. And of course, we are very happy that all the board of your college is here, and that Mr. Chairman is here with such big surprise for us as PUM, for inviting us here and to have a presentation for a big audience. So we will give the presentation. I will focus my presentation more on goats, but I will also tell a little bit about dairy. I visited already Punjab 2 times, and I visited already different farmers. I will tell about it in my next presentation. But before I start the presentation, on behalf of PUM and our Department for Ruminants, I want to give the only original flag from farmers in Holland, a gift to the people here in Punjab to Mr. Verman, but on behalf of the Dutch farmers in Holland. They have their own flag. They are like your farmers protesting against the government, but they do it in a friendly way, and they use their flag. And it is really the
the farmer's flag, the flag of the farmers in Holland, and you will find it on many farms, and it is a sign that they want to say we are strong farmers, we are family farmers, and government, you have to help us, to support us. And they do it friendly by a flag, but it has a big impact. And I will give this flag to the principal of your college, to Mr. Verman, on behalf and for your farmers here. Thank you. This is the first time I'm in India. Thank you. Hopefully not the last time. I am here to get surprised, and a lot of surprises I've already seen in England. If you came here to hear a very technical speech about the future of dairy in India, I must disappoint you, because have been an expert in animal husbandry, but I'm here as sector coordinator for PUM. And what our aim is, our PUM's aim is to help small and middle big entrepreneurs in India and other countries. And especially the farmers. Now, that's why I'm here to find out what is the structure of dairy farming, of ruminants farming in general in India. What are here the challenges? What are the possibilities? So when there comes a question for they need an expert like Art Merks. He's one of our experts. So if there comes a request to me, I have to look at the right expert. And to look at the right expert, I need to have an impression about the sector in this country. And that's why I'm here more to get knowledge from you, from how is it situated here, as giving not the knowledge. So I'm not going to answer many technical questions about dairy. And then I heard yesterday that they expected a speech from me about dairy, and it's mentioned, I read now, dairy farming vis-à-vis modern Danish concepts and needs. ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਮ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ 2 ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਗੈਰਿਟ ਬ੍ਰੁਮਮਿਲਨ ਐਂਡ ਉਹ ਕੀ ਸੈਕਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਪਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟੇਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਸੀ। 2 ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਡੇਅਰੀ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੀ ਔਕੜਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ KC ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ KR ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਪੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ।